Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Roger Federer, tenisista, to on tak pokazał, że można i rodzinę też przy okazji grania, uprawiania sportu zawodowo też jakby prowadzić dobrze. Przynajmniej tak jak tam śledziłem, nie znam go osobiście, ale no wygląda, że jest ok, tak? I że to wszystko funkcjonuje fajnie. No i ta jakość gry jego, taka powiedzmy elegancja i taki dżentelmeński ten tenis bym powiedział, no spowodowało, że patrzyłem na jego karierę, no i tak jakby starałem się też pokazywać, że ten bilard to jest taka dżentelmeńska gra, ogólnie elegancka, tak? I tutaj też szukam jakichś rozwiązań, które może mi pomogą. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramis and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramis definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-Ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-Ring.
bilard stał się już troszeczkę sposobem na życie u mnie. Oczywiście wiąże się to z różnymi emocjami, w moim wypadku, ale oczywiście zawsze wyczekuję tych najlepszych chwil. Efren Reyes, na którym zawsze od dzieciństwa się wzorowałem, i Mika Monen, niestety już świętej pamięci, który niedawno zmarł. Byłem mały jeszcze, graliśmy właśnie z kolegami na sali bilardowej i leciały Mistrzostwa Świata. Nie pamiętam, który to był rok, ale to było naprawdę 25 lat temu. Właśnie Mika Monen wygrał wtedy te mistrzostwa. Kibicowałem mu tam już od ostatnich rund i jakoś tą sympatię u mnie zdobył na lata, a Efren Reyes oczywiście swoim stylem gry też zawsze był dla mnie legendą i on już pewnie ją pozostanie. Z Efrenem miałem okazję zagrać na Derby City Classic w Stanach Zjednoczonych. To był turniej, w którym on oficjalnie kończył karierę, także to w ogóle było dla mnie, graliśmy obaj po lewej stronie i tam dosyć wysoko z nim wygrałem. Oczywiście on tej kariery nie skończył, chyba nie po drodze mu było to, żeby ją kończył przegrywając akurat ze mną, ale taka fajna anegdotka. A jeżeli chodzi o Mika i Monenę, no to miałem z nim okazję zagrać kilka razy już w życiu. Już okazji nie będzie, niestety, ale bardzo miło go wspominam. Też mieliśmy okazję pozostałym dużo czasu spędzić, także bardzo pozytywnie. Myślę, że takim bardzo ważnym momentem dla mnie to było obronienie tytułu mistrza Europy w 10 bil. No, nie wiem, czy w historii się zdarzyło, żeby ktoś obronił tytuł, dlatego to było takie dla mnie ważne. Również zwycięstwo rankingu Europy. No i drugie miejsce w UK Open w turnieju meczrumowym, gdzie wiem, że ta stawka i te warunki gry są na najwyższym poziomie. I to było coś, co pokazało mi, że mogę już rywalizować z najlepszymi i w tej czołówce być. Ale nadszedł jakiś turniej w Niemczech, który spowodował, że odmieniło mi się. Odzyskałem tą radość z gry, bo to największy był problem u mnie. A drugi moment to przed Mistrzostwami Polski Amatorów, czyli to był 2010 rok, 2012, nie pamiętam kiedy zdobyłem ten tytuł, ale postanowiłem, że rzucam ten bilard. Przez 3 miesiące nie grałem w ogóle już,
ale z racji tego, że dostałem się na Mistrzostwa Polskie Amatorów, no to stwierdziłem, jak już się dostałem, no to pojadę. No i wygrałem te Mistrzostwa Polskie Amatorów i wszystko wróciło. W mojej karierze nie było takiego konkretnego momentu zwrotnego, który jakoś był dla mnie trampoliną do dalszego rozwoju. Ta moja kariera chyba przebiegała dość systematycznie i płynnie. Od czasów juniorskich już były jakieś pierwsze wyniki, były też starty na Mistrzostwach Europy z sukcesami, z medalami. Potem dość płynnie wszedłem w tą karierę seniorską i cały czas gdzieś się trzymam w tym topie Polski, topie Europy nawet, myślę, że mogę powiedzieć. I nie miałem chyba takiego momentu zwrotnego. Przy czym czuję też, że ta kariera i moje podejście do bilarda gdzieś się delikatnie rozwija od pewnie młodzieńczych takich lat gniewnych, nieanalizujących, skupionych tylko na wygranej, gdzie teraz jak już mam trochę więcej tych lat i jest jakaś perspektywa rodziny, też człowiek pewnie się staje może trochę bardziej empatyczny, trochę patrzy bardziej holistycznie na siebie, docenia też inne rzeczy. Przed chwilką właśnie miałem mecz bardzo fajnym młodym juniorem. Cieszyłem się ja również, że mogę z nim zagrać, że miałem nadzieję, że gdzieś tam też będzie moja cegiełka w tym wszystkim, że on ten bilard dalej będzie kochał. Bilard nie zawsze jest przyjemny. Bywają momenty, gdzie potrafi dawać więcej frustracji niż radości. Wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka. To jest naturalne oczywiście, to nie ma jakiejś utopii, że nigdy nikt nie będzie myślał o wyniku i będzie tylko z uśmiechem na twarzy grał, ale warto sobie wtedy takie przewartościowanie zrobić i przypomnieć sobie, co jest ważne. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billards! Wszystkich! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint.
Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by.
Dżentelmeński ten tenis, bym powiedział, no spowodowało, że patrzyłem na jego karierę, no i tak jakby starałem się też pokazywać, że ten bilard to jest taka dżentelmeńska gra, ogólnie elegancka, tak? I tutaj też szukam jakichś rozwiązań, które może mi pomogą. Szanowni Państwo, kolejny dzień to już czwarty, zdaje się, dzień bilardowych Mistrzostw Polski. Odmiana 9 BIL, czyli no, ta chyba najważniejsza odmiana nie tylko w polskim, ale i światowym bilardzie. Konrad Juszczyszyn, częsty gość na telewizyjnej arenie, mierzy się z Mieszkiem Fortuńskim. W dniu wczorajszym Konrad zdobywał tytuł wicemistrza kraju, ulegając Wojtkowi Szewczykowi. No nie udało się obronić tytułu z zeszłego roku, ale to wciąż świetny rezultat Konrada Juszczyszyna, który w zeszłym roku wygrywał w ósemkę i zdobywał tytuł MVP całego turnieju. Teraz myli się na bili czerwonej i przy stole zobaczymy Mieszka Fortuńskiego, który z kolei jako jedyny podczas tych zawodów ogrywał właśnie Konrada Juszczyszyna i oczywiście Wojciech Szewczyk zmienił ten status wczoraj wieczorem, bo też Konrada ogrywał w finale ósemki. Teraz różowa do prawego narożnika, szóstka, chyba kąt wyrzucający w lewą stronę zostawi sobie na siódemce Mieszko Fortuński, nie. No, jest taki kąt, o którym mówiłem, ale chyba nie tak duży, jak sobie to wyobrażałem. No i tak będzie grał dookoła Mieszko Fortuński, teraz od krótkiej, potem długiej bandy biała się odbije, wróci na długą prawą do ósemki. No wygodniej byłoby, gdyby biała dalej nieco od bandy stała, no ale wciąż ma kąt Mieszko Fortuński i wciąż będzie w stanie spozycjonować sobie do dziewiątki.
Jest 9 w kieszeni, 1-0 dla Mieszka Fortuńskiego. Szanowni Państwo, jak wspomniałem, jesteśmy na odmianie 9 bil. Tuż pojedynki do 9 wygranych partii będą się toczyć. 8 takich spotkań mamy na starcie. Kolejne 8 już zostanie podzielone na 2 sesje. Z uwagi na to, że do rywalizacji w drugiej sesji dołączą panie. I wtedy sala podzieli się na męskie i damskie rozgrywki. Oprócz stołu głównego śledzić Państwo możecie na innych arenach za pośrednictwem naszego YouTube'owego kanału mecze Dominika Zająca i Borysa Gaćkowskiego. Dla Borysa Gaćkowskiego zdaje się, że to jest debiut nie tylko na tych mistrzostwach, ale w ogóle na mistrzostwach Polski. 1-0 zawodnik z Tomaszowa prowadzi. Dmitry Chryb i Paweł Błachowski powinni rozpoczynać już swój pojedynek. Tomasz Kapłan, Daniel Macioł. Najmocniej przepraszam Państwa, 4 mecze mamy w turnieju męskim, czyli już od rana panie również grają. Daniel Macioł prowadzi z Tomaszem Kapłanem 1-0. Zerknijmy zatem, co się dzieje w tabeli żeńskiej. To jest 10. Panie wczoraj zakończyły 8, tak jak i panowie. Oliwia Zalewska złoty medal mistrzostw Polski w 8 zdobyła, pokonując w finale Monikę Ząbek, a Mieszko Fortuński zmierza się do drugiego rozbicia. Żadna z bil nie wpadła do kieszeni. No, rozstawione panie są w drugiej rundzie. To w każdym turnieju na Mistrzostwach Polski ma miejsce taka sytuacja. Oliwia Zalewska, Julia Babica, Izabela Jońska i Monika Ząbek są w drugiej rundzie. A grać powinny już panie Cuper z Brodecką, Brzezińska z Brzyńską, Tarka z Tabałą i Wesołowska z Bronikowską. Taki rozkład, szanowni Państwo, na godzinę 9:30. O godzinie 10:30, przynajmniej planowo, my powinniśmy zobaczyć kolejny pojedynek w turnieju panów. Kombinacyjnego zagrania próbował Konrad Juszczyszyn, no ale zmieniają się panowie po raz kolejny. Ja jeszcze próbowałem ustalić, ale chyba Wojciech Szewczyk jest jedynym zawodnikiem niepokonanym. No nie, oczywiście Mieszko Fortuński pokonywał Wojtka Szewczyka 7-6, to widzieliśmy na telewizyjnym stole, zatem nie ma już zawodnika, który na tym turnieju by nie przegrywał. Mamy za to kilku zawodników, którzy ewidentnie wiodą tu prym na zawodach w Starachowicach. No na pewno Wojciech Szewczyk, który broni przodownictwa w rankingu Polski i raczej obroni, bo jak sam wczoraj podczas wywiadu wspominał, już chyba matematyczne szanse nawet nie istnieją, a jeżeli istnieją, to są naprawdę iluzoryczne, bo z dużą przewagą przyjeżdżał Wojciech Szewczyk na turniej, wygrał w 8, w 10 jest w ćwierćfinale. Zatem tutaj już raczej nic się nie wydarzy. Więcej wydarzyć może się w rywalizacji o miejsce drugie, bo tam Hubert Łopotko i Mariusz Skoneczny blisko siebie byli. Chyba ktoś jeszcze tam po piętach deptał, ale tutaj najlepiej poszło Mariuszowi Skonecznemu i Mariusz Skoneczny też jest w 10 w ćwierćfinale. No jednym z lepszych zawodników na tym turnieju na razie też Mateusz Śniegocki, który
mało bardzo meczy przegrywa, chyba tylko jeden mecz tak naprawdę i to jest mecz z Konradem Juszczyszynem w półfinale odmiany 8 bil. Mateusz Śniegocki przegrywał. Teraz Konrad myli się na różowej. Mateusz Śniegocki jest w ćwierćfinale. Odmiany dzisiaj 10 bil. Dzisiaj po południu będziemy rozgrywać finałowe rozstrzygnięcia w tą odmianę. No, trzeba zwrócić też uwagę oczywiście na Konrada Juszczyszyna, który drugi był w 8 i tu też ćwierćfinał zalicza w 10. Pytanie, co się stało z Hubertem Łopotko, 17 miejsce zatem straci. Hubert Łopotko po odmianie 10 bil, drugie miejsce w rankingu Polski na rzecz chyba Mariusza Skonecznego, który w ćwierćfinale jest. Tam różnica między nimi była niewielka. No, Mariusz na pewno Huberta wyprzedzi. Pytanie, czy ktoś jeszcze się znajdzie, kto mógłby tu o to drugie miejsce powalczyć. Teraz czwórka blisko 7, no nie wystawia wbicia na pewno. O tak, różnica pomiędzy Hubertem Łopotka a Mariuszem Skonecznym niewielka już po pierwszej odmianie, zatem teraz Mariusz Skoneczny na drugie miejsce wskoczy. Daniel Macioł 15 punktów, no jeszcze Szymon Kural tu jest z 8 punktami różnicy, ale chyba odpadł już w 10. Szymon Kural. O, właśnie z Danielem Maciołem, to chyba był mecz na lewej stronie, za chwilę jeszcze to potwierdzę. Tak, o awans do ćwierćfinału Szymon Kural przegrywał 6-7 z Danielem Maciołem, zatem tu jeszcze Daniel Macioł będzie rywalizował o drugie miejsce. Drugie miejsce w rankingu Polski, chociaż jego strata już większa, bo to 15 punktów do Mariusza Skonecznego trzeba by odrobić. No, Mieszko Fortuński jeszcze kolejne 6 punktów dalej, chociaż Mieszko gra w 10. No i chyba na Mieszku kończy się ta lista osób, które mogą tu jeszcze mieć szansę. Teraz wystawia Konrad różową do wbicia, zatem kroi się druga partia dla zawodnika Baribalu Lubin. Siódemka już w prawym narożniku. Mieszko Fortuński zmierza po drugą partię. Teraz wycofa białą z czarnej do 9, która czeka w okolicy punktu głównego. No i w ten oto sposób kończy partię drugą. Mieszko Fortuński 2-0 prowadzi. Szanowni Państwo, Konrad Juszczyszyn
9 bil na stole pozostało po rozbiciu Konrada. Już Czyszyna, zatem już kolejna szansa dla Mieszka, chociaż jedynka nie przejdzie raczej też w łatwy sposób kombinacja. No gdyby biała gdzieś tam pod czarną na tej wysokości stała, niżej niż czarna, to byłaby możliwość wbicia kombinacji. Z tego raczej będzie problem. No tu widzimy, że średnio to stoi, tym bardziej z białą na górze. Zatem jakąś odstawną powinniśmy zobaczyć teraz w wykonaniu Mieszka Fortuńskiego. Biała za czwórkę. No jeżeli jedynka wpadłaby, to miałby raczej możliwość zaliczania niebieskiej. No też odstawna chyba nie do końca udana. Przeprosił Mieszko Fortuński. Zatem jak nie mam jedynka do wbicia, nie przejdzie, ale będzie miał możliwość zaliczenia. Konrad Juszczyszyn być może zostawi białą w tym miejscu, gdzie teraz jedynka stoi i wyśle ją. I wyśle jedynkę gdzieś w dolne rejony. Jedynka przechodziła. Dlaczego przeprosił Mieszko Fortuński? Wyraźnie przechodziła, bo Konrad Juszczyszyn jeszcze dużo przeciął żółtą bilę. No, niemniej jednak efekt zagrania no tragiczny dla Konrada Juszczyszyna, bo jeszcze biała wpadła do środkowej kieszeni i teraz z białą w ręku będzie Mieszko Fortuński zaczynał swoją trzecią partię. Już przy czerwonej bili Mieszko Fortuński. No ciężko oprzeć się wrażeniu, że te układy w 9 bil znacznie bardziej klarownie wyglądają niż w przypadku dziesiątki chociażby. Stąd też dystans większy. Panowie do 9 wygranych partii grają. No, najbardziej ofensywna odmiana. Przy okazji nie trzeba meldować w dziewiątkę i zaliczane są te bile wbijane w sposób przypadkowy. No, można też więcej tak zwanych two-way shotów zagrywać. Czyli takich zagrań, w których gramy na przykład bilę od bandy, ale z asekuracją taką, że jeżeli jej nie wbijemy, to zostawiamy safe'a. No, dziesiątka w jakiś sposób jednak część tych zagrań ogranicza. Do ósemki już Mieszko Fortuński pozycjonuje. Za chwilę powinniśmy mieć 3-0. Szanowni Państwo. No, dotknęła biała bandy dość wcześnie. Nie biała, a czarna oczywiście. No, tu cierpliwa narożna łza względem Mieszka Fortuńskiego. Tym razem 3-0. Mieszko na prowadzeniu. 33% roboty wykonane w kontekście wygrania całego spotkania. No jeszcze będzie miał rozbicie, chociaż jak na razie chyba to rozbicie panom nie wychodzi jakoś najlepiej. No i jesteśmy w partii
numer 4 i tym razem skuteczne rozbicie. Oglądaliśmy Mieszko Fortuński, żółta wpadła. No niezadowolony, ale dlaczego? Przecież niebieska jest chyba do wbicia do środkowej kieszeni, no, chociaż nie wierzę, żeby Mieszko tu nie zaatakował dwójki. Pytanie, jak dojść do czerwonej? No bo kąt na niebieskiej spory, trzeba ominąć czwórkę i szóstkę, no i też raczej nie wyjdzie sobie w miarę centralnie do trójki, no a taka pozycja byłaby sprzyjająca do kończenia układu. Zatem niebieska do środka z postępową rotacją ominie Mieszko szóstkę, no i czy ominie czwórkę? Ominie, to jest mniej więcej to miejsce, w które wskazywał Mieszko Fortuński. Myślę, że mocniej gdyby zagrał, to udałoby się mniejszy kąt na czerwonej wygenerować, no ale byłoby blisko. Byłaby blisko biała trójki. Przytomnie Mieszko uznał, że nie należy ryzykować takiego zagrania, lepiej mieć pewną pozycję do czerwonej. No teraz oczywiście trudniejszy strzał go czeka, bo gdyby biała bardziej centralnie była do trójki, to wystarczyłoby cofnąć. No teraz trudniejsze technicznie zagranie i w konsekwencji błąd Mieszka na wbiciu. No i będzie szansa dla Konrada Juszczyszyna, żeby się odrodzić w tym spotkaniu. No ponad wszelką wątpliwość musi wygrać tą partię i później najlepiej dołożyć partią z kija, żeby ten wynik mu jakoś bardzo nie uciekał. Teraz ostre cięcie trójki, no też już zadanie niełatwe, bo no przy tak ostrym cięciu ciężko będzie dobrze spozycjonować do różowej. Będzie musiał mocniej zagrać. Konrad Juszczyszyn i raczej białej bardzo wysoko na stole nie zostawi. Po prostu wbije czerwoną, a przynajmniej będzie starał się czerwoną wbić. To chyba nie jest najlepsza godzina dla Konrada Juszczyszyna. No to nie jest na razie ten zawodnik, który zdobywał srebro Mistrzostw Polski w ósemkę. No być może lepiej funkcjonuje Konrad w godzinach popołudniowych lub wieczornych. No nie wszyscy zawodnicy kochają grać z samego rana. No Mieszko, trzeba przyznać, jak na razie przynajmniej prezentuje się lepiej i pewniej niż Konrad w tym meczu. I za chwilę być może czwarty punkt zdobędzie. No dobra pozycja do siódemki powinna już sprawić, że ten układ będzie naprawdę bardzo, bardzo prosty. Teraz szóstka do lewego narożnika. Dobra, ta pozycja jest do brązowej. Ósemka już w kieszeni, dziewiątka na 4-0. Szanowni Państwo, zobaczymy reklamy teraz i wracamy niebawem z partią piątą. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health.
All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Szanowni Państwo, jesteśmy w piątej już partii 4-0. Na razie Mieszko Fortuński na prowadzeniu. No i to jest kolejny już mecz, którym tak naprawdę na telewizyjnym stole, który ma taki obrót, bo przecież przypomnijmy sobie półfinał ósemki. Tam chyba nawet 5-0 mieliśmy prowadzenia, a przynajmniej albo 6-1. Konrada Juszczyszyna nad Mateuszem Śniegockim. Później w finale również wysokie prowadzenie, tym razem Wojtka Szewczyka nad Konradem Juszczyszynem. No i w obu tych przypadkach nie udało się już tej przewagi zniwelować. Konrad najpierw pokonywał Śniegockiego 8-4, a później przegrywał 3-8 z Wojtkiem Szewczykiem. Jest niebieska do wbicia, oczywiście trójka. Zdaje się być problemem. No już tym zagraniem będzie musiał Konrad Juszczyszyn ten problem rozwiązać. Pomarańczowa bida. No
No taki nieduży, no chociaż tutaj największy ten kąt wygląda na piątce, no ale czy wystarczająco duży, aby na szóstkę po jednej bandzie przemieścić? Być może będzie musiał mocniej Konrad zagrywać. Nie, no, ten kąt absolutnie sprzyjał do tego, żeby na szóstkę spozycjonować. Znajdzie teraz Konrad kredę i będzie jeszcze starał się dwie bile wbić, żeby pierwszy punkt w spotkaniu zdobyć. Szóstka do prawego rogu. Dziewiątka na pierwszy punkt dla Konrada Juszczyszyna. Jest pierwsza partia po stronie wicemistrza Polski w ósemkę z tego roku. Zerknijmy, szanowni państwo, może jak wygląda rywalizacja na pozostałych stołach. Dominik Zając pojawił się na Mistrzostwach Polski. To jest jego debiut, no, na tych mistrzostwach oczywiście, a nie w ogóle. No ale przegrywa z zawodnikiem z Tomaszowa Mazowieckiego, Borysem Gaćkowskim 4-2, który to z kolei po raz pierwszy, jeśli się nie mylę, w ogóle jest na Mistrzostwach Polski. Dimitry Chryb 4-2 prowadzi z Pawłem Błachowskim, a Tomasz Kapłan 2-4 przegrywa z Danielem Maciołem. Grają również panie, tu wysokie prowadzenie Karyny Cuper 3-0 z Oktawią Brodecką. Weronika Brzezińska 2-0 prowadzi z Martą Brzyńską. Julia Tarka 2-0 prowadzi z Julią Cabałą. Agnieszka Bronikowska 2-1 z Katarzyną Wesołowską. Wygrywa na razie, a Mieszko Fortuński 4-1 i rozbicie, które właśnie oglądamy. Nieskutecznie. Za chwilę zobaczymy, czy będzie miał możliwość wbicia żółtej Konrad Juszczyszyn. No nie zostawia łatwego zagrania Konradowi Mieszko. Zatem tylko na odstawną mógł sobie pozwolić. No ta odstawna nie jakichś najwyższych lotów, bo niewykluczone, że i do wbicia jest jedynka, jeżeli brązowa na takie zagranie pozwala. No, jeśli nie, to w każdym razie no, ma pełnym obwodem żółtą dostępną. Mieszko Fortuński być może postara się w lepszy sposób za chwilę odstawić. Tu musi uważać, żeby dobry kąt złapać na jedynce, żeby tam piątka czy ósemka nie zatrzymały białej, bo to może skończyć się kiepsko dla Mieszka Fortuńskiego. No i to właśnie się stało, tylko czy wystawił żółtą, bo do środka raczej nie przejdzie z tego ustawienia, chyba że bardzo ostre cięcie, a znowu wbijając do końca może być ryzyko wbicia białej bili do kieszeni środkowej. Już przygląda się temu Konrad Juszczyszyn, no on więcej wie niż my, jeżeli chodzi o pozycję żółtej bili i jakie tam możliwości są. Świetne wbicie Konrada Juszczyszyna. Chyba jeszcze musiał nieco naciągać kieszeń, żeby w taki sposób białą wypozycjonować, zagrywając w skrajną lewą część łzy. Czerwona teraz, no jak zakładam, przechodzi koło różowej do rogu. Jeśli tak, no to niezły układ już teraz ma Konrad Juszczyszyn. No, bardzo dobry. No, zobaczcie Państwo, tak naprawdę teraz z czwórki do piątki spozycjonuje Konrad. Na piątkę trudno jest sobie nie spozycjonować, bo blisko kieszeni stoi. Blisko kieszeni również szóstka, blisko kieszeni siódemka. Z jednej strony na drugą będzie sobie Konrad podróżował.
No ale to biorąc pod uwagę na to, jak stoją bile, nie będzie jakoś bardzo problematyczne. No z 7 jeszcze na 8 będzie wyjść bardzo prosto, wystarczy jakikolwiek kąt złapać. No teraz jeszcze zagranie z pół dystansu sobie Konrad zostawia, co też nie powinno mu kłopotów sprawić. Billa z numerem 9 na drugi punkt dla Konrada Juszczyszyna. Bezbłędny tym razem zawodnik Royalu Bytom. 4-2, no nieco się wyrównuje. Zatem spotkanie teraz jeszcze będzie rozbijał Konrad, więc kolejny punkt jest szansa odrobić. Konrad Juszczyszyn rozbija. Jest żółta. No, nieskuteczne rozbicie Konrada Juszczyszyna. No, mógł już liczyć na pomału powrót do spotkania. Teraz równie dobrze może być 6-2, jeżeli Mieszko teraz dokończy układ i dobrze rozbije w partii kolejnej. Trójka do środkowej kieszeni, wsteczna rotacja prawdopodobnie za chwilę zostanie użyta ku temu, aby do czwórki spozycjonować. No raczej będzie potrzebował nieco większego kąta wrzucającego w lewą część stołu. No najlepiej byłoby wbijać czwórkę tak naprawdę z tej pozycji, gdzie teraz biała stoi, gdyby nie fakt, że 8 stoi, bo ten kąt byłby taki naturalny do pozycjonowania do piątki. I teraz chyba kąta sobie nie zostawił wcale Mieszko Fortuński. Myślałem szczerze, że będzie bardziej w prawo grał i omijał te kolorowe po bandach. No ale jeżeli kąt nieduży, to można właśnie tak z postępową rotacją zagrać. A raczej nie zobaczymy kombinacji, bo tu widzieliśmy z prawej kamery, że całkiem nieźle stoi 6 względem 9, ale kąt na piątce prowokuje raczej do wychodzenia na wbijanie 6.
jest bila zielona w kieszeni. No, wygląda na to, że zobaczymy za chwilę 5. punkt na liczniku Mieszka Fortuńskiego. Na czarnej też kąt nieduży. Postępowa rotacja, więc znowu po bandzie lub dwóch do 9 spozycjonuje Mieszko. Tak, więcej bocznej jeszcze rotacji, zatem dwie bandy użyte. 9 na 5 do 2. Nieco za krótko. Mieszko Fortuński. Nieco za krótko Mieszko Fortuński do tej 9, no wciąż oczywiście w zasięgu zawodnika to wbicie. No raczej nie radzą sobie zawodnicy z otwarciem na głównej arenie. Tutaj już nie można winy zgonić na sędziego, bo panowie sami sobie ustawiają. Po raz kolejny żadna z kul nie trafia do kieszeni. No i ponownie szansa na przełamanie. Tym razem to Konrad Juszczyszyn spróbuje przełamać rozbicie Mieszka. Jest pozycja do niebieskiej. No przez chwilę poddawałem to pod wątpliwość, bo myślałem, że biała sklei się z dwójką, a przynajmniej ją draśnie, co mogłoby sprawić tutaj spore kłopoty. Teraz czerwona bila do kieszeni narożnej. Piątka do prawego narożnika na środkową albo narożną kieszeń. Konrad już spozycjonuje. Pełna dowolność tak naprawdę. Ważne, żeby do jednego i drugiego zagrania w miarę centralnie stała biała bila i tak też się dzieje. To będzie ponad wszelką wątpliwość wbicie do końca. Przez chwilę się zawahałem, bo to ujęcie jakby sugerowało jednak, że lekko będzie do środka toczył, co nie miałoby większego sensu, ale no tak to wyglądało, przynajmniej dla mnie z ujęcia kamery. 7 do środkowej kieszeni za chwilę, po lekkim zagraniu. Postara się teraz Konrad przenieść białą do 9. Jeżeli kąt jest mniejszy, to po jednej bandzie z wsteczną rotacją, jeżeli większy, to po jednej bandzie lub dwóch, ale już w prawą część stołu białą przeniesie. Niemniej jednak nisko, raczej w białą trzeba będzie uderzać. Po jednej bandzie do 9 na lewą, narożną kieszeń, świetna ta pozycja Konrada Juszczyszyna do ostatniej w partii bili. No było 4-0 i ten wynik już znacząco lepiej wygląda z perspektywy Konrada. 5-3 Mieszko Fortuński prowadzi. My zapraszamy na reklamę.
the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best clock and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Dziewiątka odcina drogę do niebieskiej, no i tak niebieskiej droga odcięta do łzy, więc nie miałby tu wbicia, chyba że kombinację starałby się zagrywać Mieszko. Biała za pomarańczową się chyba schowa. Nie. No, jeszcze zepsuł tak naprawdę pozycję piątki Konrad. I teraz ani czwórka, ani piątka nie powinny przychodzić z żadnego miejsca na stole białej.
No chyba, że jakieś kombinacyjne zagranie, no ale na pewno nie takie, w którym czwórka piątkę wbija, być może takie, w którym biała uderza czwórkę, później w bandę, później wbija piątkę. Zależy od tego, ile miejsca jest między bandą a różową. Na razie wbija niebieską Mieszko Fortuński. Co tutaj się stało? Tak jakby Mieszko wbił czerwoną i sobie poszedł. Tak to wyglądało. No zapewne sędziego wzywa zawodnik Baribalu Lubin. Będzie chyba biała najpierw w bandę, potem w czwórkę i potem w piątkę z biciem piątki. No tak, mamy wizytę sędziego. O wyczyszczenie poprosił nie. Po prostu wytłumaczył, co będzie zagrywał sędziemu, żeby Maciej Szczawiński wiedział, na co uwagę zwracać. Kapitalnie Mieszko Fortuński. Jeszcze na tyle lekko zagrywał, żeby zachować pozycję do różowej, która wciąż nie jest idealna, ale no patrząc na to, jak mało piątce brakowało, żeby zostać na stole, to chyba lżej już nie mógł Mieszko Fortuński zagrywać. Świetne zagranie. Teraz parking na brązowej. Jeżeli szóstka przechodzi koło dziewiątki, to może to być już 6. punkt za chwilę dla Mieszka Fortuńskiego. Sprawdza to. Chyba jest na granicy dostępności to wbicie. W skrajną lewą część łzy musiał Mieszko Fortuński zagrywać, chociaż nie wyglądało to, jakby nawet przez chwilę zamierzała nie wpaść zielona. No teraz nieco utrudnia sobie kolejne zagranie zawodnik Baribalu Lubin. Ostrzejsze nieco cięcie ósemki, będzie jeszcze musiał dodawać prawej wewnętrznej rotacji, żeby ta biała została nisko i żeby mógł później wbijać dziewiątkę do środkowej kieszeni. O, proszę bardzo, inaczej trochę z wybiciem dziewiątki, zatem ten kąt nie pozwalał chyba na ominięcie biało-żółtej, no ale ta zmiana miejsca przez dziewiątkę raczej nie powinna martwić Mieszka, bo to wciąż bila do wbicia. Do środkowej kieszeni będzie próbował Mieszko Fortuński wbić biało-żółtą bilę. Jest dziewiątka w kieszeni, jest punkt 6 na koncie Mieszka Fortuńskiego i za chwilę to on rozbije w partii numer 10.
jesteśmy w 10. partii. No tym razem skuteczne rozbicie. Chyba więcej niż jedna bila wpadły do łzy, tak. No ale paradoksalnie układ znacznie mniej przejrzysty niż w wypadku tych rozbić suchych, które widzieliśmy. Jedynka, jeżeli ofensywnie to od bandy, jeżeli nie to odstawną. Zobaczymy, biała do krótkiej bandy, jedynka gdzieś w okolicy środkowej części stołu, dokładnie, no wykorzystał ten mur złożony z bil kolorowych Mieszko Fortuński. No, słusznie uznał, że to jest najprostsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie. No teraz nawet gdyby zaliczył żółtą i wbił ją w jakiś sposób, no to jeszcze w kłopoty większe tak naprawdę może się Konrad Juszczyszyn wpędzić. No z tego miejsca raczej nie miałby do zaliczenia czerwonej bili, ale zagrał bezpiecznie, przynajmniej bezpieczną pozycję zostawił, zamieniając tak naprawdę żółtą z białą. Biała wysłana wysoko. Będzie musiał od bandy, chyba po jednej uda się, czy jednak od dwóch. Jeżeli od jednej, to dużo rotacji będzie musiał nadawać Mieszko Fortuński, rotacji lewej w tym wypadku. Jednak dwie bandy zmuszone grać Mieszko Fortuński do żółtej bili. No i nie udaje się zaliczyć. Nie udaje się zaliczyć żółtej, biała bila z ręki. Teraz dla Konrada Juszczyszyna. No i tym zagraniem no, ciężko się dziwić. Będzie starał się otworzyć Konrad Juszczyszyn układ. Otworzył, ale czwórka z szóstką sklejone i pozycja do wbijania czerwonej nie z tych najłatwiejszych. Teraz dla Konrada. Świetna odstawna, nie było tam wcale dużo miejsca, żeby białą schować. Niby dwie bile, ale one stojące w linii sprawiają, że no prawie tak jakby za jedną bilę Konrad Juszczyszyn chował. Za chwilę skok zobaczymy w tym wypadku w wykonaniu Mieszka.
wnioskuję, że czwórka przechodzi, bo tak no, przechodziła, bo już pozbył się i ze stołu Konrad już, no bo tak sobie spozycjonował. Zatem szansa na czwartą partię. Będzie starał się odrabiać wciąż straty. Zawodnik Royalu Bytom. Dziewiątka wzdłuż bandy do końca teraz po czwartą partię. Czyściuteńko, chyba nawet bandy nie dotknęła po drodze dziewiątka. Konrad Juszczyszyn ustawi teraz rąb do kolejnego rozbicia, zatem to on rozbija. Na Facebooku to w ogóle nie, to już... Jesteśmy w kolejnej partii, to już 11. Teraz skok, zobaczymy. Zaliczona żółta bila, jedynka nie wpadnie, ale biała za czerwoną, jedynka za czwórką. No, gratulacje otrzymał teraz. No, mam wrażenie, że jakby obaj panowie o bandę uderzyli kijem. Konrad pogratulował, a Mieszko przeprosił. Tak jakby uznał to zagranie za szczęśliwe. No on wie najlepiej, co miał w planach, więc należałoby mu ufać.
dziewiątka, blisko kieszeni, ale zostaje na stole. No świetnie. Świetnie, Mieszko Fortuński. Zastanawiałem się, co zrobi z tą jedynką. Przez chwilę myślałem, że jednak po cięcie sięgnie żółtej. No to nie była próba odstawnej, to z pełnym ryzykiem zagrywał Mieszko Fortuński, wbijając trudną żółtą, co tak naprawdę było chyba jedynym sposobem, żeby spozycjonować białą do czerwonej. Teraz trójka wzdłuż bandy i czwórkę zmuszony z większego dystansu wbijać Mieszko Fortuński. Kąt tutaj na trójce nie pozwalał, aby przybliżyć mocniej białą do czwórki. Zatem teraz wbicie różowej z wsteczną rotacją, bo tu kąt też chyba zerowy albo prawie zerowy, a trzeba do piątki białą przywrócić. Mięciutko Mieszko Fortuński zagrywa, gwarantując sobie jeszcze teraz dobry, wyrzucający kąt na piątce, który pozwoli do szóstki spozycjonować. 7. punkt zatem wisi w powietrzu dla Mieszka Fortuńskiego, którego, szanowni państwo, oglądamy przy stole nie dlatego, że tak bardzo kochamy Konrada Juszczyszyna, który już faktycznie najwięcej razy pojawiał się podczas Mistrzostw Polski, chociażby wczoraj podczas ostatnich spotkań. Mamy ten mecz z uwagi na fakt, że Mieszko przecież w zeszłym roku zdobywał złoto Mistrzostw Polski w dziewiątkę. To były takie dziwne mistrzostwa, w których Mieszko ewidentnie sobie nie radził i nagle ostatniego dnia odpalił i zdobył złoty medal bilardowych Mistrzostw Polski. Teraz dziewiątka. Która dać powinna 7. partię. Mieszko Fortuński na 3-punktowym prowadzeniu.
bliscy 8 punktu. Jesteśmy dla Mieszka Fortuńskiego. Nisko w białą teraz zagra. Tam chwilę potańczyła Bila w narożnej kieszeni, zanim wpadła. 9 na 8 partię, już bardzo blisko będzie Mieszko zwycięstwa w całym spotkaniu. My jesteśmy bardzo blisko obejrzenia reklam, bo kolejne 4 partie minęły. Niewykluczone, że o czas poprosił nie. No tak czy siak, szanowni Państwo, słyszymy się po bloku reklamowym. Trzynasta partia spotkania. Jesteśmy w pojedynku Konrada Juszczyszyna i broniącego tytułu mistrza Polski w 9 Mieszka Fortuńskiego. No Konrad musi 5 partii zdobyć, żeby z rzędu, żeby to spotkanie jeszcze obrócić na swoją korzyść. To będzie niezmiernie trudno. Dlaczego? Dlatego, że nielegalne to rozbicie Mieszko Fortuński podejdzie i Mieszko Fortuński ma niebieską do wbicia do środkowej kieszeni. Zatem to pierwsza realna szansa dla Mieszka, aby pojawić się w drugiej rundzie turnieju w 9. Drugiej rundzie prawej, szanowni Państwo, bo to oczywiście nie wciąż, a tak naprawdę dopiero początek rozgrywek. Zatem gramy tabelą podwójnej przegranej. No i tu dla Konrada też ten turniej się nie kończy tym spotkaniem, nawet jeśli to spotkanie przegra. No na razie na to się zanosi. Zobaczymy jeszcze. No tak, to chyba najtrudniejsze zagranie w partii właśnie oddał Mieszko Fortuński. No jeszcze spozycjonowanie do 4, ale teraz ma ku temu możliwości Mieszko Fortuński jak najbardziej. Wysoko zadarty kij teraz Mieszka Fortuńskiego. Jeszcze może być wymagające zagranie. Jest świetnie. Świetnie Mieszko Fortuński. No, nie starał się bardziej tej białej przesuwać. Najważniejsze wbić różową, pozostać przy stole. Teraz no, trudniejszy strzał go czeka nieco, ale to już jest chyba bila, taka mała bila na mecz. Zakładając, że pozycję do 6 uzyska, no bo zobaczmy na tę dolną część stołu i ten układ, który czeka na Mieszka na dole brązową. Na brązową trudno wyjść, być nie powinno, no chyba że brak kąta teraz, ale wydaje się, że ma.
Mieszko Fortuński kąt delikatny na 6, no ale uznał, że nie będzie tutaj przybliżał białej do 7. Teraz no, chyba nisko zagra, tak żeby mieć pewność nie schowania białej za 9, pewność zostawienia sobie kąta na 8. Szanowni Państwo, za chwilę powinniśmy mieć Mieszka Fortuńskiego w kolejnej rundzie i Konrad Juszczyszyn trafi na lewą stronę tabeli. Mieszko Fortuński świetnie rozpoczyna turniej w 9, podczas którego broni tytułu Mistrza Polski. Drodzy Państwo, zapraszam na kolejny mecz już za 10, może 15 maksymalnie minut. Mieszko Fortuński po pierwszym spotkaniu w odmianie 9 bil, można powiedzieć, że nie chcę powiedzieć, bo to by ci ujęło w jakikolwiek sposób, że te bile się układały tak, jakbyś tego chciał. Może niekoniecznie zawsze tak było, ale na każdy układ znajdowałeś sposób. No tak, to był dobry mecz z mojej strony. Cieszę się, że gdzieś znalazłem tą grę na takim swoim odpowiednim poziomie, bo ten wyjazd poprzedzający ten turniej w Hiszpanii nie poszedł po mojej myśli i to nie było łatwe tutaj się zebrać tak do kupy, że tak powiem. No ale udało się, ten mecz też to pokazał, wczoraj wygrałem z Wojtkiem też Szewczykiem, bo się do ćwierćfinału w 10. Także te odmiany 10 i 9 są dla mnie ważne, wiadomo. Ta 8 potrafi być troszeczkę niewdzięczną grą i tak ciężko się zaczyna te mistrzostwa od tej odmiany. No ale jak tam w miarę co roku znajdowałem tą grę na te dwie najważniejsze odmiany, tak myślę, że w tym roku też mi się uda. Rewelacyjna gra w 10 z Wojtkiem Szewczykiem, która zaprocentowała tym, że znalazłeś się w dalszej fazie rozgrywek. Tam spotkasz się z Konradem Juszczyszynem.
Nie spotkasz się. Masz duże szanse na to, że się spotkasz mimo tak, losowania. Faktycznie, Jest bo bardzo duża szansa, no. Bo spotkałeś się, Mieszko, z Konradem na tym etapie w 8. No i tutaj ci się nie poszczęściło, masz duże szanse, bo tam chyba masz, jeżeli dobrze liczę, na pewno się nie spotkasz chyba... Ja się nie spotkam z Wojtkiem i mogę się spotkać jednym z 3 zawodników, czyli 25% w tym momencie. Tak, 33%, dobrze. na Konrada. Tak jest, 33% na Konrada, ale pamiętam jak było losowanie przed 8. Też było 33%, bo tam Konrad... A jakie było tutaj? Tak, tutaj Prawdopodobieństwo tutaj- w dziewiątkę, żeby trafić na siebie w pierwszej rundzie. myślę, że kilka procent, a jednak się spotkałeś, a w 8 było tak, że Konrad mówi, nie, no na pewno się spotkam się z Mieszkiem. No i spotkał się z Mieszkiem faktycznie. sobie zagraliśmy. Z czego to wynika? Taki nasz duet. Przeznaczenie po prostu. Następnym razem sobie już w Royalu u siebie zagramy. Okej, a jakie jest przeznaczenie Mieszka Fortuńskiego w odmianie 9 bil, ponieważ to właśnie o niej teraz mówimy. Pamiętamy w takim fenomenalnym stylu zdobyte złoto przed rokiem. Czy są ambicje na to, żeby faktycznie, wiesz, tutaj potwierdzić to, że w 9 jesteś najlepszy w Polsce? Bronię tego nie oddam. Do samego końca. Dziękuję bardzo Wam wszystkim serdecznie. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. When I play all the big tournaments around the world, we only use Armith and Simona. You know,
you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simone's and you definitely have the best quality and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by.
Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. And we're back live on the 2025 Polish Billiard Championships in Starachowice, continuing our fourth day of the championships. We concluded yesterday on the 8-ball semi-finals and finals, and we have two new champions. In the men's division, Wojciech Szewczyk won with
defending champion Konrad Juszczyszyn. And in women division, Oliwia Zalewska, who is currently now live on TV table, won with Monika Ząbek. Today we continue the 10 ball and we kick off with 9 ball as well. Later this day we will be experiencing the quarterfinals, semi-finals and finals of the 10 ball, both in women and men division. This is a race to 5. Oliwia Zalewska is a defending champion in 10 ball, hoping to get the second title this year. This is the second match of the winners' qualifications. Oliwia Zalewska representing Akademia Bilardowa Rokietnica is facing Karina Cuper from Green Club Gdańsk. Oliwia with a solid break and continuation on the yellow ball. However, unforced error now on the blue ball, allowing Karina to steal this frame. The next match on this table will be broadcasting the first round of the 9 ball. And we'll see Mateusz Śniegocki and Paweł Boguszewski. And on the other tables we have Katarzyna Wesołowska and Monika Ząbek. Marta Brzyńska and Julia Babica. Izabela Jońska is still waiting for her opponent. She will be facing the winner of the match between Julia Tarka and Julia Zabała. Karina is building her break. Probably she would not like to have that much of an angle to come back on the 9 ball. She applied a bit of the left English, but I think that's not enough.
It's a demanding shot now. A cut to the bottom left corner. The position to the 10 ball should be automatic. What a beautiful shot. She needs to stay focused now to finalize it and to get the first point. Great cue control, wonderful shots, and that results with being up in front by 1 frame. She'll have now small advantage, as it will be Karina who will be breaking now. Probably she's hoping for a break and run. That is a solid break. Blue ball helped the green ball. Now it's just a question whether she will start with the great cut and an automatic position for the blue ball. She's checking now whether the red ball could we play in both top pockets. She wanted to stay within the kitchen area, in the top of the table, just above the string that we can see on the screen. But that position also allows her to make a shot. It will be just a bit more difficult to control the white ball. Maybe she would be hoping to get a parking spot on the 9 or the 7. She didn't want to leave the white ball to pure luck, so she decided to go across the table. Probably she used a lot of force, as she didn't want to hide herself behind the brown ball. But that resulted with the cue ball going into the left side pocket, leaving Olivia with the ball in hand. Leaving herself now in the angle.
to be a bit closer to the black ball. That should be a formality now. And that's all square. Both the players steal the opponent's break. Now it's time for Olivia to break again. That would be a decent break if any of the balls would be pocketed. Question is where Karina can see the yellow ball directly, or she will be trying to pot it with the use of the cushion. And she is now on the hill. Good position for the red ball is required here. Would that be enough, or she would be hoping to get the white ball 1 or 2 inches forward so that she could directly see it from behind the black ball. I think she saw the part of the red ball from behind the 10, but from behind the 8. However, she decided to play it from the cushion. And it paid off. Full snooker for Olivia Zalewska. And a wonderful resave. Karina is checking whether she can see a part of the red ball.
maybe that's just enough to pot the red into the top left corner. Unfortunately not. So Olivia is now in the kitchen. She has the open table. She'll try to use that to score the second point of the session. Even though the orange ball is closer to the middle pocket, she decides for her break to position herself to pot it to the bottom left corner. She's not satisfied with that draw shot. She was hoping just to improve the position of the white ball a bit, but the power that she applied left her with more angle that she intended. Now she needs to control the white ball, and she needs to pot the green. I'm still not sure whether she intended to play a safety or she wanted to pot the green ball. The green was quite close to the pocket, but she rushed a lot with that shot. She was not confident whether she would be potting it or not. It turned out excellent actually for her. Karina did not make a fall. From that angle on the camera, we were worried that the green ball would be overcut, but the pocket itself accepted the ball, so Olivia is still building her break. And that should be it. We could see that she hesitated a bit. It was not a clean shot. A little bit more power and that 8 would have stayed in the pocket.
great break from Karina. Now the ending cut to the top left corner. And that orange ball should make it or break it for the second point for Karina. She's just hoping not to be too straight on the black ball. A little bit of an angle. 1 or 2 cushions. And she's hoping to get the cue ball in around of the line between the side pockets. A bit too short, that leaves her with the demanding long shot. And she misses that. Now it's time for Olivia for a very difficult shot and not an easy positioning on the 10 ball. She chose to put the 9 ball to the top left corner. From this position, the snooker up and down safety on the 9 would be also a good solution, because if she misses that, she could potentially leave the striped yellow for Karina. And so would it be. An easy 10 now for all square at 2. Probably whole club is cheering for Karina right now.
especially her coach, Michał Muklewicz, who we warmly greet from the commentary room. And now it's race to 3. Both players representing steel nerves, not showing any emotion. That was a good opening. However, Olivia wished that this yellow ball was not pocketed. Instead, probably she would like to see the red one in the pocket, but she needs to play from that position. A demanding cut. Properly executed. Now she needs a good position on the pink ball. She doesn't want to see herself hidden behind the green ball. She even used way too much force. She will be playing from a very difficult position. Some people say it's like Chinese snooker. If you have a ball just behind your cue ball and you need to place your hand. For some of the players it's even harder from playing from the cushion itself. And she missed that. It was not far though, but the force she used and a bit of luck. And Karina is not seeing the ping ball from the position of her cue ball. She would love to play in that way that white would stay behind either the 9 ball or the brown, but that would require to play it from the right hand side and a little bit less of a force. She called the pocket. We're not sure whether she wants to go into the side pocket or bottom left corner. She could give a use of a orange ball. And that's a wonderful cut. That was a great shot. Now she's deciding whether to use a short bottom cushion or just to throw it slightly and leave herself with the
with the shot from the middle of the table. And after a few great shots, where the table was completely open and just ready to be closed, she missed the green ball. Karina decided that she was not feeling to cut this green ball to the pocket. So she decided to play it safe. She wishes that this green ball would not be available and what's hidden behind the 9 ball. Olivia wanted to hide the green ball behind either the 9 ball or the brown, and she would hope that Karina would not be seeing the right cushion, because now it makes an easy way out. She played that centrally, and that did not pay off. Olivia is now focusing on those 4 balls. Again, not the position that she would love to see herself playing from, but it is what it is. And that's again a miss in a moment that we all thought that is all over, just the same as with the green ball. Karina needs to start to use that opportunities that Olivia is giving her in her advance, and she overcut it. If you want to win, you need to use that mistakes from your opponent. And that's 3-2 for Olivia Zalewska.
is not a good safety. It leaves Olivia with a shot to the left side pocket. Referee Maciej Szczawiński removing now the plastic rack from the table. The question is, does she have some angle on that blue ball to move forward with the white ball so that she could pot the red ball to the top right corner? She decided to cut it to the top left corner. What a shot. She's a bit unlucky to have the king ball at the cushion, as she would love to play a soft stunt now on the red to continue with the pink ball, or even a small draw to pop the orange ball to the bottom right corner. But maybe there's just enough angle to play it differently. So she wanted to correct that a bit and get a bit of a bigger angle on the pocket itself. However, as we told you already, the pockets are tough. Karina was not seeing that red ball, so she used the right cushion, and on the way back she touched it a bit, but she used too much force, so she couldn't hide it behind the pink ball. And now Olivia is back on her break. Olivia demonstrated a few great cuts to the corner pockets. Let's see if she would be 100% successful this time as well. And again, great shot from her. Now just a draw shot towards the
the position that she's right now. Semi-demanding shot now. Any angle on the black ball should allow her to pot and find position for the 10 ball. Now a powerful throw is needed here, but the wide ball traveled towards the top part of the table, so she needs an extension on her cue to make it happen. And that's just too much power again for Olivia. Now it's the decision whether to cut it to the left bottom corner, but she decides to play it to the right side pocket. That's the bank shot, and it's in. A wonderful shot for Olivia Zalewska, giving her a 2 points lead. It's 4-2 for Olivia.
systematycznie i płynnie od czasów juniorskich. Już były jakieś pierwsze wyniki, były też starty na mistrzostwach Europy z sukcesami, z medalami. Potem dość płynnie wszedłem w tą karierę seniorską. Cały czas gdzieś się trzymam w topie Polski, w topie Europy nawet, myślę, że mogę powiedzieć. I nie miałem chyba takiego momentu zwrotnego. Przy czym czuję też, że ta kariera, moje podejście do bilarda gdzieś się delikatnie rozwija. Pewnie młodzieńczych takich lat gniewnych, nieanalizujących, skupionych tylko na wygranej. Gdzie teraz mam trochę więcej tych lat i na rodziny. Też pewnie się staje może trochę bardziej empatyczny, trochę patrzę bardziej holistycznie na siebie, doceniam też inne rzeczy. Przed chwilką właśnie miałem mecz bardzo fajnym młodym juniorem. Cieszyłem się ja również, że mogę z nim zagrać, że miałem nadzieję, że gdzieś tam też będzie moja cegiełka w tym wszystkim, że rządem Milan dalej będzie. Bilard nie zawsze jest przyjemny. Bywają momenty, gdzie potrafi dawać więcej frustracji niż radości. Wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka. To jest naturalne oczywiście, to nie ma jakiejś utopii, że nigdy nikt nie będzie myślał o wyniku i będzie tylko z uśmiechem na twarzy grał, ale warto sobie wtedy takie przewartościowanie zrobić i przypomnieć sobie, co jest ważne. Will it be the last track of this match? Olivia unsuccessful with her break. But that's also not leaving Karina possibility to directly attack the yellow ball. She played a push, and now it's time for Olivia to accept it or to call back Karina at the table. However, from that position and so many possibilities to play, should try to make her opponent difficult life by playing some good safety here. There are so many options, but she needs to select the one and execute that. So one of the easiest solutions now, just to push a bit the yellow towards the right cushion and to hide the cue ball behind the red ball. Great escape from Karina. Now Olivia needs to play it smart.
think she's lucky enough that the yellow ball is not directly available for Karina. She sees it, but probably that it's not a potable ball. And that is a great answer from Karina. Great tactical fight between those two players. Again, a good escape from Karina. For her safety, she called the left bottom corner. And now Olivia was trying to hide the cue ball behind the 10 ball. But I don't think she hoped for a yellow to be in that position. And again, great resave from Karina. This frame is a good quality. We can see some amazing solutions and amazing escapes from both ladies. And that's a fall. She misjudged the angle. The white ball not only touched the green ball, but also was spotted to the top left corner. This is a high time. Karina starts to make her break and to score some points. This is last call for her. This and two other frames needs to be won by Karina to secure a pass for the next round in the winner's section.
has a crucial ball now. Wonderful execution. Is there any angle on that brown allowing Karina to get closer to the black ball? That should do. A bit of the angle on the black ball, but that's desired to get back on the striped yellow. Wonderful shot. What an amazing cue control of Karina. By potting the next two balls, she would be able to close the gap only to 1 point difference between herself and Olivia. And that's unexpected. It seems that those two easiest balls, to be honest, in this frame should guarantee Karina the third point, but maybe it's the nerves. Maybe it's the fact that she's playing on the TV table with a lot of pressure and cameras all around her. But she needs this kind of a experience to build as a human being and as a player especially, if she wants to participate in big events on the big stages. She needs to hold her nerves now. This 9 ball is definitely harder than her previous shot. But maybe she needs this kind of a challenge now. And that was too short. She undercut it, leaving easier 9 for Olivia. Is there some angle for her to come back on this side of the table for at least an average position for a 10 ball? She needs to play it powerfully. That was also not a very good shot. We can see that the emotions have taken over both players. The question remains, who holds it better now?
possible cut to the top right cushion or safety. Razor thin cut on the 9-ball from the right side. Such a wonderful save from Olivia. A big pressure put on Karina's shoulders. What she needs to do in this situation, either to repeat the same as Olivia or to play a safety and put the white ball on the left cushion and strike one on the right cushion. That was not a bad idea as well, though it misses some execution, especially the power. If that cue ball would fall behind the 10 ball, that would be a great response from Karina. And we can experience a concert of failures on the 9-ball. She called the top right corner. Overcut it a bit, but that leaves white in excellent position. If that 9-ball would have been potted by Karina, she would have a very difficult position on the 10 as well. Probably it was a two-way shot. Now Olivia tried to cut it to the top left corner. Unsuccessful though. Karina most probably has no other option than to try to cut it as well to the same pocket. Someone finally needs to pocket the 9-ball, and it was Olivia, leaving her a great position to close off the match. Olivia Zalewska, Karina Zuber, 5-2.
Jest ze mną Oliwia Zalewska po kolejnym spotkaniu, tym razem odmianie 10 bil. Za tobą ciężki wieczór, bym powiedział, no bo był emocjonujący na pewno. Nie wiem, czy da się spokojnie usnąć po właśnie zdobyciu Mistrzostwa Polski, ale jak się okazuje, tobie to absolutnie nie przeszkadza, no bo kolejny skalp zdobyty, tym razem Karina Cuper 5-2. Dużo emocji było wczoraj i rzeczywiście miałam problem z zaśnięciem. Przetwarzałam wiele momentów z tego wieczora, ale no jak przystało na sportowca, musiałam być gotowa na kolejny dzień. Dlatego starałam się dać z siebie wszystko, jeżeli chodzi o mój pierwszy mecz 10 bil. Poproszę cię właśnie o to podsumowanie meczu w dziesiątkę z Kariną. Było tak, że to prowadzenie twoje było wyraźnie, potem powiedzmy, że gdzieś Karina próbowała się odbudować, było sporo takiej przepychanki na tej ostatniej partii, ale ostatecznie przy tych odstawnych ty wyszłaś na tą zwycięską drogę. Tak, stoły nie robią się łatwiejsze, na pewno, ale gdzieś w tej grze pojawiają się fajne momenty, jednakże w momencie, gdy jest trudny układ na stole, trudna bila przed sobą, może pojawić się ten błąd. Z tego względu, że łuzy są naprawdę wąskie, więc trzeba grać wyjątkowo precyzyjnie na tym turnieju. Także nie mam sobie za złe w momencie, kiedy rzeczywiście pomylę się na jakiejś trudnej bili i po prostu staram się myśleć o kolejnych swoich szansach. A czy myślisz o tym, żeby zdobyć kolejne złoto, czy raczej tak jak na przykład Kasia Wesołowska skupiasz się na każdym kolejnym wbiciu? Jak to jest u ciebie poukładane? Wiadomo, gdzieś tam z tyłu głowy jest nadzieja na kolejny medal, aczkolwiek ja staram się też grać, skupiać na bilach, na partiach. Dziękuję ci bardzo serdecznie, zapraszamy na kolejne spotkania i oczywiście życzę ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by.
When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. W mojej karierze nie było takiego konkretnego momentu zwrotnego, który jakoś był dla mnie trampoliną do dalszego rozwoju. Ta moja kariera chyba przebiegała dość systematycznie i płynnie. Od czasów juniorskich już były jakieś pierwsze wyniki, były też starty na Mistrzostwach Europy z sukcesami, z medalami. Potem dość płynnie wszedłem w tą karierę seniorską i cały czas gdzieś się trzymam w tym topie Polski, w topie Europy nawet myślę, że mogę powiedzieć. I nie miałem chyba takiego momentu zwrotnego. Przy czym czuję też, że ta kariera i moje podejście do bilarda gdzieś się delikatnie rozwija od pewnie młodzieńczych takich lat gniewnych, nieanalizujących, skupionych tylko na wygranej, gdzie teraz jak już mam trochę więcej tych lat i jest jakaś perspektywa rodziny, też człowiek pewnie się staje może trochę bardziej empatyczny, trochę patrzy bardziej holistycznie na siebie, docenia też inne rzeczy. Przed chwilką właśnie miałem mecz bardzo fajnym młodym juniorem. Cieszyłem się ja również, że mogę z nim zagrać, że miałem nadzieję, że gdzieś tam też będzie moja cegiełka w tym wszystkim, że on ten bilard dalej będzie kochał.
Bilard nie zawsze jest przyjemny. Bywają momenty, gdzie potrafi dawać więcej frustracji niż radości. Wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka, co jest naturalne. Oczywiście to nie ma tu jakiejś utopii, że nigdy nikt nie będzie myślał o wyniku i będzie tylko z uśmiechem na twarzy grał, ale warto sobie wtedy takie przewartościowanie zrobić i przypomnieć sobie, co jest ważne. We're back in the men's division. As communicated before, we'll be watching now the match between Paweł Boguszewski, representing DCF Hub from Krakow, against Mateusz Śniegocki, representing Frame Łódź. The men's division has already completed the quarterfinal lineup for the 10 ball. So today we're kicking off with the first round of the 9 ball. It's a race to 9, and Paweł Boguszewski is about to break. This was a powerful break, however none of the balls has left the table. So Mateusz needs to start the frame with the cut on the yellow, or to try to play a safety, as the cut itself on the yellow is not enough. He needs a good position of the white ball as well. He decides to play it safety. Paweł Boguszewski appreciating the quality shot from Mateusz. He
will be using his jump cue now. He needs to be careful now on the hand placement next to the blue ball. What a wonderful shot. Unfortunately, the way to the blue ball is blocked behind the pink ball. So no reward from that wonderful shot. I would like to now play the cue ball with the use of the bottom short rail to stun, to replace the cue ball with the blue ball, and to place the blue ball just somewhere behind the green. That's a long cut for Mateusz Śniegocki, but properly executed. He used a bit too much power though. He didn't want to leave the cue ball in the same area that he started. But he's improving the lost position from shot to shot. It seems like the brown ball is available to be potted to the right side pocket. If not, that's the only ball that is remaining as those that we can classify as difficult. He's not very happy with this position. Probably trying to use a lot of right English to avoid this what happened right now, so the collision with the black ball. Now it's time for a decision to pot the green ball to the side left pocket or to play it safety. And that is not the shot that he imagined himself. He tried to stick the cue ball just behind the black ball, but he used too much spin, and by going on the two cushions, now Pavel could see a direct pot towards the top left corner. It's a difficult shot though, and there is not an automatic position towards the brown ball. He overcut it. So the solution that he had in mind was to pot the green ball and try to collide the cue ball with the brown ball and see what happens. Now it's Mateusz Śniegocki with the mending shot. A classical snooker up and down solution guaranteed him with the power that he used. Great snooker now.
try to see what is possible now from this position. There are two options. Either he tries to replace the white ball with the green one and try to send the green ball towards the top of our screen, or if that's not possible, to send the white ball and the green balls on both right and left cushions. He decided that there is a third solution available now. That would not be a bad shot if the green ball was stuck towards the top cushion. But that didn't happen. So a semi-difficult shot now for Mateusz Śniegocki. Now 3 cushions and a position for the 8 ball, and that should guarantee him now the first point of the session. And that's 1-0 for Mateusz Śniegocki. Now a great start from Mateusz. Solid break with the position towards the blue ball. This setup should guarantee him the second point of this evening. He just needs to play it smart and calm. There are no balls that are considered to be difficult. There are 2 crucial positions now. From the green to brown,
and to get a good angle from the brown to the black ball, and not to leave himself with the snooker behind the 9 ball. And now a draw with right English, 2 cushions. And it seems that the position was achieved to continue and to have a break and a run for Mateusz Śniegocki. And that's 2-0 for him. Mateusz Śniegocki with another chance to score a point. He's not happy with the position now. Probably it seems that the orange ball would be demanding in terms of putting into the left bottom corner, as approximately half of this pocket is hidden behind the black ball, but it was a great shot from Mateusz. He did not even touch the black ball. It went right into the heart. And that's why he is a champion. Great cue control, wonderful shots, very offensive mindset. And that is a 3-0 lead from himself.
Again, a great break from Mateusz Niegocki. Just a little bit of a lost position on the cue ball, making this shot a very demanding one. But that should guarantee him a break and a run if the first ball would be potted. And that's an error. Maybe it was executed too fast. And a great opportunity for Paweł Boguszewski to score his first point. The question is now only if the ping ball is getting a pass through the orange to the bottom right corner. And that's a disappointing shot from Paweł Boguszewski. It seems that Mateusz didn't want to risk a soft shot on the pink ball to the bottom right corner. Wonderful execution, good tempo. Three more balls for a 4-0 lead for Mateusz. He left himself a slight angle to travel towards the 9 ball. And 4-0 for Mateusz Niegocki. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions.
the land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today, the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Another unsuccessful break from Paweł Bogrzewski. There's just one problem for Mateusz Śniegocki to solve. He needs to figure out how to break those balls with numbers 7 and 8, so the brown and the black ball. Most probably he would be leaving that for one final shot from the green ball, but he needs to ensure that he gets a good angle on that
He needs to plan it now for the 3 shots ahead. So we'll see now what Mateusz Śniegocki wanted to achieve. He's not happy with that position though. Most probably he will try to bank it on 2 cushions towards the right side pocket. Maybe even leaving the white ball in the position that if he misses it, Pavel would get snookered behind the black ball. The question now is not whether Pavel could see the brown ball. Is the question if the angle is proper and he could pot it from behind the black ball. Most probably it's just 1 or 2 millimeters that he's missing. That's why he decides to use his jump cue, not to risk it. And that's a wonderful jump. Great shot from Paweł Boguszewski. That should give him a first point that he desires so much. And that's 4-1. Mateusz Śniegocki is 3 frames ahead of Paweł Boguszewski. Mateusz presented a very solid break so far. We're expecting nothing less now. And that's again a great shot from Mateusz. There is a position.
to play the yellow ball to the right side pocket. The question remains what's next, whether it will be a combination shot. No, he tried to play it for the direct shot to the bottom right corner. With the power that he used, he was afraid that the cue ball would land behind the pink. But fortunately for him, it's all good. He can continue the break as he wants to restore the 4-frame advantage that he had. Oof, that was tough. It seemed like the ping ball would just be left in between those corners of the top left corner, but it sinked in the very last moment. So now it's just 3 more balls for Mateusz to cross the line in the middle of the race, as he would be now missing just 4 more frames. For a win in a match between those 2 players. Magnificent play from Mateusz so far. Paweł Boguszewski with clear emotions on his face during the break. A bit of an anger. This match is not going the way that he wished. Four frames behind leaves a massive gap, especially when you're playing against one of the best players
in recent years. He's planning for escape now. That's not the shot he wanted to execute. He left the blue ball for Paweł Boguszewski. What he needs to do is now, as much as it's possible, to control the white ball, as the angle is quite big. It means that the cue ball could leave this half of the table. He's just seen now which is the acceptable position for the cue ball to be placed for him to still have the chance to pot the red ball without any major difficulties. That was a great shot. A proper power. And the cue ball has not traveled a lot. Now is another question, how to control the white ball after potting the red to the left bottom corner. He cannot travel so far now, this time. Most probably he's trying to park on the brown ball. No. He decided that it could be a bad idea to make a parking spot on the brown ball. So he traveled as much as it was necessary and possible. But this is not the position he wished for. Additional difficulties now as the white ball is stick to the right cushion. So he solved now all the mysteries of the table, leaving himself to 4. Let's say it easy shots for a player that is participating in the Polish Championships. He should be potting them 10 out of 10. Lucky for him,
the orange ball traveled towards the top cushion, and there is no direct pot available for Mateusz Niegocki, so we'll see now a bit of the tactical game. He'll be trying to hide the orange ball behind the green ball. Where's the cue ball going? It stays on the table, fortunately for Mateusz Niegocki. Now Paweł Boguszewski with a chance to score the second point. And that is a mistake from Paweł Boguszewski. He undercut it. That was not a very difficult ball. And Mateusz Niegocki is again trying to make life of Paweł a little bit more difficult by trying to place a safety.
And this is not the quality of the play that we got used to Paweł Boguszewski in the previous days. Something is not working here. And Mateusz Niegocki is using every chance that Paweł is giving him to score another point. He would love to be a little bit more higher on those, on the brown ball. But a powerful throw is giving him a possibility to score for 6-1. Paweł even nodded his head in disbelief as the white ball was traveling close to the right side pocket. Just a small update what is happening on the other tables. So Karol Skowerski has gone through and won with Regieli 9-3. Hubert Łopotko is leading 7-2 with the world champion Wojciech Szewczyk, and Tomasz Bąk and Radosław Babica are head-to-head 5-4 for Tomasz Bąk. Now some tactical play from both players. This match could be classified as offensive from both players, not a lot of tactical play, not a lot of safeties we saw. Mateusz wanted that the cue ball would travel 2 or 3 inches more to hide itself from the blue ball. But it's now Paweł Boguszewski to find a way and he was again trying to hide the cue ball behind the black ball.
but it seems like a game over from him. Mateusz with the powerful draw. He was hoping to get a better position on the red ball. But he managed from this position to get a quite decent position on the pink ball, and even to leave himself with a good angle. But he rushed it. But he rushed for that shot and made a mistake that we did not expect from him on this stage of the frame. Paweł Boguszewski now trying to score the second point, to open himself a bit, to get back to the form that he presented in the past days. He needs to find his confidence back. From ball to ball, Mateusz is losing the possibility to lead 7-1 and to be just 2 frames from winning that match. Now he wanted to throw a bit back the cue ball. That is not the position that he wanted to see the cue ball on the table. This is not a difficult cut, but he needs to stay focused. And now it should be formality. He is a quite tall player, so he does not need any extension in most situations. But he rushed for that shot a bit, losing a good position for the 9 ball, making it a bit more difficult to cut. But he managed to score the second point. It's 6-2 for Mateusz. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game.
Touching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. And that's not a legal break from Paweł Boguszewski. Only one ball was spotted and only one crossed the line in the top of the table. It is required that in total 3 balls would be either potted or potted and crossed the line in order to continue the break. And Mateusz is already on the table. What is problematic only is whether the green ball could be potted to either the bottom right corner or to the left side pocket. Mateusz positioning says that probably it's possible to pot the green to the left side pocket, but he's not happy with the position that he left himself on the orange ball. And now he wants to pot the green ball to the left side pocket and draw a bit the cue ball to pot the brown. What a luck from Mateusz Śniegocki. Now Paweł is looking whether he can play a combination shot. He wants to play the green ball in that manner that after the contact between the green ball and the 9 ball, the 9 ball would go into the right side pocket. Looking on his gestures, we can see that it's not that possible or even impossible if there is no much space between 2 balls. So what he would have wished for is that after the collision between the green ball and the 9 ball, the green ball would be then potted into the right bottom corner. And this is the shot that he wanted to execute it. He wished for either of those 2 pots, and he achieved both of them. What a shot. It's closing the gap from
5 points now to only 3 points difference between those two players. I think this is the first break from Mateusz Niegocki that he needed to step back from the table. We can see in the gameplay and the position from Paweł Boguszewski that the morale was improved a bit. He's eager to close the gap even further, and he's hoping to have this match head to head. But most definitely his tactical game is not yet on. There were so many balls that he could leave the cue ball behind, and yet he left a great possibility for Mateusz Niegocki to pot the blue ball and to continue the break. Mateusz with a good draw. He wished that the angle was not that big, but he has plenty of space down there for a position and it seems that nothing could stop him now from achieving the 7th point.
the other tables, Hubert Łopotko is leading 7-3 with Wojciech Szewczyk, and Tomasz Bąk has gone on the 2 points lead with Radosław Babica leading 6-4. Our play continues now with this and the following round, 49 ball, and then we would like to invite you all in approximately 1.5 or 2 hours for the quarterfinals of the 10 ball in both men and women divisions. That's a wonderful safety from Paweł Boguszewski. We can see that his break is improving a bit, so there are balls that are being potted and he has a possibility after his break to determine what's next. And now Mateusz Śniegocki misses that escape. Paweł Boguszewski would love to see the 9 ball a little bit closer to the bottom left corner so that he could potentially play the combination shot. But let's see if he's not deciding for the combination from the blue ball, as the red ball is stuck near to the right cushion with the black ball. So he's risking it now. He has no other option available. That was close. However, the blue ball was potted after the collision to the right side pocket. And this was an amazing shot. Great safety.
What a great escape from Mateusz Śniegocki. There's just some quality billiards now. Paweł Boguszewski is already planning next move to try to hit the cue ball, probably behind the black ball. Yet he decided for an offensive shot, trying to cut the red ball to the bottom left corner. Now a wonderful bank shot from Mateusz Śniegocki. He wished that the white ball was not placed on the right cushion, but what an amazing shot that was. That opened up a way for him to be just one frame away from winning if he pots that 4 balls. He cannot decide whether to throw or to put the top English on that. And as he couldn't decide, he missed that shot, leaving Paweł Boguszewski a chance for the 4th point. That is a bit unfortunate collision. He wanted to have a position on the brown ball to the top left corner. But with that angle he needs to pot the brown to the left side pocket and ensure that he has a proper position of the cue ball on the black ball. And now a good angle on the black ball. Bit tricky though, but he needs to focus now and come back with the cue ball somewhere in the area of the middle table. And that's the 4th point. So he restored that gap back to 3 points. Mateusz is still 2 points in a lead.
Mateusz is back at his very solid breaks. Control over the wide ball. Bit of fortune on the position of the pink ball. Great start from him. Not sure whether he's very happy at this position. A little bit too straight on that, but with the top spin he manages to go back and leave himself an angle on the orange. And that should be a break and a run from Mateusz Śniegocki. He left himself with a bit of an angle towards the right corner, but he took it easy and restored the cue ball position on the 9, ensuring the 8 point. W mojej karierze nie było takiego konkretnego momentu zwrotnego, który jakoś był dla mnie trampoliną do dalszego rozwoju. Ta moja kariera chyba przebiegała dość systematycznie i płynnie. Od czasów juniorskich już były jakieś pierwsze wyniki,
Były też starty na Mistrzostwach Europy z sukcesami, z medalami. Potem dość płynnie wszedłem w tą karierę seniorską i cały czas gdzieś się trzymam w tym topie Polski, topie Europy nawet myślę, że mogę powiedzieć. I nie miałem chyba takiego momentu zwrotnego. Przy czym czuję też, że ta kariera i moje podejście do bilarda gdzieś się delikatnie rozwija od pewnie młodzieńczych takich lat gniewnych, nieanalizujących, skupionych tylko na wygranej, gdzie teraz jak już mam trochę więcej tych lat i jest jakaś perspektywa rodziny, też człowiek pewnie się staje może trochę bardziej empatyczny, trochę patrzy bardziej holistycznie na siebie, docenia też inne rzeczy. Przed chwilką właśnie miałem mecz z bardzo fajnym młodym juniorem. Cieszyłem się ja również, że mogę z nim zagrać, że miałem nadzieję, że gdzieś tam też będzie moja cegiełka w tym wszystkim, że on ten bilard dalej będzie kochał. Bilard nie zawsze jest przyjemny. Bywają momenty, gdzie potrafi dawać więcej frustracji niż radości. Wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać w ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka, co jest naturalne oczywiście, to nie ma jakiejś utopii, że nigdy nikt nie będzie myślał o wyniku i będzie tylko z uśmiechem na twarzy grał, ale warto sobie wtedy takie przewartościowanie zrobić i przypomnieć sobie, co jest ważne. As we can see, Pavel improved a bit the break, and now after this demanding blue ball, he should be able to score the fifth point. As this is the most difficult ball on the table right now. Pavel missed the blue ball, so did Mateusz, who had a wonderful chance to finish the match in this frame.
4 more balls required for Paweł Boguszewski to fill the gap from 4 points to 3. None of those balls seems difficult. And that was the ball. That gives us 8-5 still for Mateusz Śniegocki. Another great break for Mateusz Śniegocki. These are the last 6 balls for him to find his place in the second round of the winners' qualifications. We also have some results from the other matches. Hubert Łopotka won 9-4 with Wojciech Szewczyk, and Tomasz Bąk is winning 8-5 with Radosław Babica. So the winner of this match will join Hubert Łopotko in the next round. That will be played tomorrow morning. And this is the 9 to close off the match. Brilliant performance from Mateusz Śniegocki. He won 9-5 to Paweł Boguszewski.
Okay, hello everyone. Mateusz Śniegocki, right just after his match with Paweł Boguszewski. Good win, good match, good fight. It was a win. We both make some mistakes, but overall I'm pretty happy. But for sure I have to play a little bit better on the next match. As I saw, I'm gonna play with Hubert Lopotko on the winner side. So I hope I will show a little bit better performance. On your last TV table match, you didn't give your rival any chances, in my opinion. At this match, or Yes, of course. well, I for sure did. I made like 3 mistakes on the open table. Just only 3 mistakes. Let's say that's only a few mistakes. If you want, but of course we want, please make some summarize this match ball by ball from the start to the end. Yeah, on a big picture, for sure, I played a little bit better than Paweł. He struggled with the break from the early beginning of the match, and actually he broke maybe twice successful. So it's pretty hard to fight without a successful break. So that's the thing for sure what he has to improve for the next match. We both make some mistakes, but he made like 2-3 more than I did. And I took my chances. The score finished 9-4, and I think it's a fair score. What can I add? I hope we both gonna play a little bit better. But not on the 9 ball, because at this moment we must cut this part of championship. We start 10 ball, quarterfinals, and you are in these quarterfinals. Yes, I'm gonna play the quarterfinals. I think it's at 3 p.m. I don't know my opponent yet, because I think the draw is not done. Yes. I prefer to play 10 ball than 9 ball. I feel pretty confident on the tactic game, and it's a little bit more tactic game in the 10 ball. So let's see. I hope I'm gonna play my best pool, and looking forward for the next medal. And still dreaming about the gold medal, not only runner-up or the bronze medal? Of course, it's gonna be very nice to win the gold medal. I wouldn't say that it's a dream. It's some kind of desire, expectation, maybe. Goals. Let's go this way, and let's see what's gonna happen. Okay, so congrats, and thank you for this Thank you interview. very much. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by.
Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-Ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-Ring.
wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka, co jest naturalne oczywiście, to nie ma tu jakiejś utopii, że nigdy nikt nie będzie myślał o wyniku i będzie tylko z uśmiechem na twarzy grał, ale warto sobie wtedy takie przewartościowanie zrobić i przypomnieć sobie, co jest ważne. This is the last match of the first round of the 9-ball between Wiktor Fortuński, representing KS Baribal Lubin, and Piotr Ostrowski, representing the club from Tomaszów Mazowiecki. As a reminder, they're playing Race to 9. It's an alternative break. Referee by the table, Radosław Witkowski from Zamość. Next up on the schedule, we have the quarter-final match of the men division in 10-ball. That was played the whole day yesterday and the day before. This is a classical clash of the championships between an experienced player and aspiring young star. From the family of Fortuński. All of them, 3 brothers, playing in the championships again this year, all representing a good level of pool, and all very offensive players. Piotr Ostrowski put in the blue ball to the bottom corner, was left short after the cue ball was placed, not giving him any chance to pot the red ball to the top left corner. Wiktor Fortuński asked for an extension of the time. As a reminder, there is an automatic shot clock applied from the beginning of the match on the TV table, granting the
players, each of them 30 seconds to play the shot. But there are two exceptions. One is just after the break, and the player at the table after break receives an additional 30 seconds, so there is 1 minute for a shot after the break, and each player can have additional 30 seconds during each rack. What a wonderful shot now, opening the path to pot the pink ball. However, Piotr Osowski possibly thought that there's a natural angle to pot both the pink ball and the 9 in the same shot, so he did not ensure himself a good position to continue play on the orange ball. So he snookered himself now. He's gonna jump, and the orange ball was spotted. The position of the white is in the, let's say, comfort zone, but this is a demanding shot towards the top left corner. He played it with such an ease. Very determined. And that should give him the first point of this frame. Piotr Osowski leading 1-0. Let's see what is happening on the other tables. So Kamil Szonszor won 9-2 with Michał Wiech, and he will be facing one of the winners between Statkiewicz and Pietrzyk. Statkiewicz is currently winning 2-0. And there's still in play the match between Tomasz Bąk and Radosław Babica. Tomasz Bąk was leading 8-3, but now it's 8-7. The winner of this match will be facing Karol Skowerski in the next round. And the match between Marcel Fortuński and Mariusz Koneczny has just begun on table number 4. That was the break of Wiktor Fortuński. Unlucky with the pink ball hanging on. Now it's a difficult decision for the referee how to remove the rack from the table. Radosław Witkowski has his first championships as a referee.
now it's a chance for Piotr Ostrowski. But he missed that by a mile. Not sure what was wrong. Most probably the placement of his hand was not comfortable enough to make a proper shot. So now it's time for Wiktor Fortuński to make it all square. However, he's facing an injury in his right hand. We'll see if that prevents him from playing on his level. What a beautiful bank shot after this unplanned collision, after potting the ball number 1. And now it seems all under control for him. So that should be it. 4 more balls. To round it up. Each shot, it seems that he's using 5 to 10% more power than required, and leaving a little bit more angle than he intended to do so. But that's bearable for him. He's not paying much attention towards that. He just accepts the position and he pots the next one. What a beautiful comeback, all square to 1.
Piotr Ostrowski back at the table. Was trying to place a safety behind the pink and the brown ball. Unsuccessful though, leaving again the opportunity for Wiktor Fortuński to score another point. The only unknown and the good positioning required on the orange. By the placement of the cue on the table, it seems that Wiktor Fortuński is planning on the bank shot, but he was planning it to the side pocket. So now it was a two-way shot, a bank to the bottom right corner. And in case it's not potted, just a safe situation to leave the orange ball on the shirt cushion on the bottom of our screen. And that's safety from Piotr Ostrowski. Not lucky though. Wiktor Fortuński could see it. Was an aggressive and beautiful shot that was. Completely unforced error now on such an easy green ball. I think he rushed too much for that. Let's see if Piotr Ostrowski would try to make a combination shot out of it, or he would choose to put the green ball directly, cutting it, or colliding with the 9 ball to get it potted to the left bottom corner, or there is another idea in his mind to maybe play a safety behind the so he didn't want to risk it all. Safe shot for a time wait for Piotr Ostrowski. It seemed like Wiktor Fortuński wanted to play a bank shot to the bottom right corner, but fortunately for him, he did not leave the green one for Piotr Ostrowski to be potted. Now, almost no hesitation from youngster. A great escape, not leaving Piotr either. A sharp cut to the top left corner, or a safety. He wanted to pot it, overcut. However, lucky enough that there is this virtual wall between the brown ball and the 9, preventing Wiktor from accessing directly to the green ball. Now again, no hesitation.
he did touch the green ball. However, it landed in the pocket, so Piotr Ostrowski now with the ball in hand. We can see the difference between those two players. Victor playing some amazing shots, almost no hesitation, under 10 seconds of the average time, while Piotr Ostrowski taking his time, taking it slowly. But that is just a mistake from Piotr Ostrowski that we cannot explain. Leaving a ball in between the corners of the pocket, leaving Wiktor Fortuński only 3 balls to complete the next frame and to lead 2-1. Piotr nodding his head, cannot explain himself what happened. How he could let Wiktor Fortuński back to the table while having a ball in hand, only with 4 balls on the table. We can see that the revenge match between Tomasz Bąk and Radosław Babica after a few hours concluded, and Tomasz Bąk won that match. I said a revenge match because they faced each other in the fight for the quarterfinals in the 10 ball, when there was a drama in the last frame. It was Hill 6-6, and Radosław Babica won that match 7-6, securing himself a place in the quarterfinal. So now Tomasz Bąk took a revenge and was on top of this match. On the other tables, Patryk Statkiewicz is leading 4-1 with Jacek Pietrzyk, and Mariusz Koneczny is leading 2-0 with Marcel Fortuński. Now we're back on the TV table. Piotr Ostrowski trying to build up the break to close the gap between themselves. What he needs is a good position on the brown ball. If it doesn't go through the 8 ball to the left bottom corner, he needs to place the cue ball so that he can play it to the right bottom corner. And
What a surgeon he is. Beautifully played. Now needs to focus as not to make the same mistake as in previous frame. And to close the gap, and it will be all square at 2. So the fight continues. Since the yellow ball couldn't pass by the brown ball to be potted, Wiktor Fortuński wanted to play it safe, trying to hide the cue ball behind the brown ball. Unsuccessful. Piotr Ostrowski risked it, applied a bit of the English to pot the yellow ball, also unsuccessful. And now Wiktor Fortuński trying to bang the one to the bottom left corner, couldn't make it, and Piotr Ostrowski is now building up the break. He's in the kitchen now, whole table open for him. He needs to serve now.
He would love to be positioned more to the center of the table. To avoid such situations like this, to collide with the black ball. Now it's a difficult shot on the brown to the bottom right corner. Overcut it. Left 3 balls for Wiktor Fortuński to score the 3rd point. And that's 3-2 for Wiktor Fortuński. Not a good opening for Wiktor Fortuński. Piotr Ostrowski cannot see the yellow ball, so he plays a push out. He leaves the white ball in between the corners of the right bottom side of the table. Wiktor tried to pot it. Left Piotr with the cut to the left bottom corner. Piotr decided that this is not a good idea and poorly executed the safety shot, leaving Wiktor Fortuński quite an easy yellow to the side left pocket.
no words for that shot. It was a disastrous shot for Wiktor Fortuński. Not only he did not pot it, he also left Piotr Ostrowski with the possibility to build a break again and to make it all square at 3. Player with his experience should easily close this frame. Hopefully he got rid of the demons in his head from the last frames where he left Wiktor Fortuński with the easy shots to finalize those frames that should go on the Piotr's account for Wiktor. Now Piotr was lucky enough that the cue ball did not land in the left side pocket. Wiktor also saw that and was even preparing to stand and to continue the play, but here it is, Piotr Ostrowski with last 3 balls. That's a draw, 3-3, and it makes a third part of the match already behind us. Another lack of concentration from Wiktor Fortuński. Piotr Ostrowski should take all those chances and build an advantage that could possibly lead for him winning that match.
the winner of this match will be facing either Mariusz Skoneczny or Marcel Fortuński. It may happen that both brothers, Wiktor and Marcel, would face each other either in the loser side or in the winner side. Probably they wish to meet on the winner side, but for now Marcel is losing 4-2, and if Piotr finishes that frame, Wiktor also would be losing. Oh, that was close. Piotr Ostrowski didn't want to lose a track with the cue ball and just pushed the 8 ball inside, but that ball was close to be hanged in between the corners. Piotr Ostrowski leading 4-3. Wiktor Fortuński with a successful break. Let's see if just 3 strokes of his cue would be enough to close off this frame. Is that 4 and a 9 ball in a good position? Maybe it was, but the execution of the shot, so rapid, did not allow the 9 to go in. So we would be probably waiting for all the balls to be potted before we know who wins this frame. Piotr Ostrowski tried to escape from that snooker. Wiktor Fortuński, irritated by the fact that 9 did not find a place in the pocket earlier, tried to bank it to the top left corner, but was unsuccessful, and
left the snooker behind the green ball. Piotr Ostrowski with a jump, and he was aiming to pot the 4 to the bottom left corner. It was close though. Fortunately for Wiktor Fortuński, he took it off the table and now is in a wonderful position to make it all square at 4. And it's a 9 ball for a draw at 4-4. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. We are almost halfway through this match, and the winner is still unknown. Most probably we would be seeing the 9 ball be potted before each ball would find their place in the pocket. Most probably it will be a combination from 8 to 9. But it could be potted also earlier. We could have seen already the
attack on the 9 ball from the white ball on Piotr Ostrowski, but maybe it's now the time. And a beautiful combination shot, 5-4 for Wiktor Fortuński. Wiktor Fortuński now with the hopes to improve the score, to get the 2 points advantage before the next frame. Again, lack of concentration. Maybe it's because of the pain in his hand, or he is just irritated by the previous shots. Piotr Ostrowski trying to find a place behind the red ball to place the cue ball. Now Wiktor would be trying to attack. And what a beautiful shot that was. He's apologizing though for that shot, but I think this was the intention. Now it's safety behind the pink or brown. Excellent execution. What a shot. Good escape from Piotr. Wiktor now is trying to see if he can do anything from that position. He would be hoping for a good angle between those two yellow balls, so that the 9 ball could be potted to the left side pocket. Again, he wanted to use the placement of the pink and brown and was trying to place the cue ball behind one of those two. Unfortunately, he left an open shot for Piotr. That's a mistake that we do not often experience from Piotr. And now it's all open for Wiktor Fortuński to lead with Piotr Ostrowski by 2 points.
And that's 6th full for Wiktor Fortuński. Wiktor Fortuński is now only 3 frames away from victory in this match, but another very poor execution, leaving Piotr Ostrowski a possibility to fill up the gap between them to just 1 point. If he wants to win that match, he needs to start using that mistakes from Wiktor on his account. It seemed that it was a light shot. However, the cue ball traveled so far that it made a bit difficult for Piotr to get a good position from the blue ball towards the red. Now with a powerful draw, he could only move that far away to cut now the pink to the top right corner. And it seems that he got back his desired position and everything is under control now. Strong stump shot now. Soft draw now. And a great position towards the black ball.
natural angle to go into the perfect position for the 9 ball. And that should do so. It's 6-5. Piotr Ostrowski with another opportunity to equal the score. But if he wants to do so, he needs to take those chances and do not let Wiktor Fortuński bait the table. Can he see this ball? Maybe even it's spottable to the right top corner. That's what I was afraid of. That there was a great possibility that he could see his cue ball landing in the top left corner. Now Wiktor Fortuński with the ball in hand and with the crucial placement of the cue ball. He felt short. And he decided to play it safe. That was a wise shot.
Great effort by Wiktor Fortuński. Where's the cue ball going? Directly into the pocket, right in the heart. Wiktor Fortuński with another opportunity to lead by 2 points. And that's only 4 balls for him to be closer to the end of the match. A bit short though. Semi-difficult shot now. He just needs to pot it. He doesn't need to think about the position of the white. He played it too hard. Now it's a blind angle for him. But it went in, so it's 5 for Piotr Ostrowski and 7 for Wiktor Fortuński. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring.
Not a great opening for Piotr Ostrowski. He's leaving the one for Wiktor Fortuński. He missed that though. Piotr needs to play a good safety now to get back on track. The question now is whether it was a safety or he tried to bank the yellow ball to the bottom left corner. And now it's time for the blue ball. Probably he won't be using a half of the brown ball to pot it to the left side pocket. Great shot. He didn't want to collide with the black ball, but that's just lack of concentration. If he wants to win this now, he needs to find the mental power for at least 2 more frames. Piotr is in much more trouble, requiring 4 frames on his account to consider himself as a winner. Great pot, but bad positioning. Now a beautiful work through over the green ball, and he needs to find a way to pot the brown ball probably to the same corner as the green one. He's disappointed though, probably wanting to collide with the brown ball, and now quite difficult shot as he needs to cut this brown ball to the same pocket as he did with the green ball. Beautiful execution. The distance between the cue ball and the black ball question in the angle, he needed to check twice, but now he just filled the gap by 1 point, losing it only 7-6.
powerful draw required. Would love to be more straight on that, to avoid situations like this. Was it a safety, or he badly wanted to put the red ball into the side left pocket? I think only he can answer that question. And now Piotr Ostrowski thinking about an attack as well to the left bottom corner. Double kiss on that ball leaves a great opportunity for Wiktor Fortuński to require only one frame for a win in that match. What happened to Wiktor? We don't really know. He could have played the red one with a bit of a backspin to directly access the pink ball. He chose to play it with the mirror attack from the cushion, colliding with the orange ball. And now, what a disastrous result. He wanted to play it safe, but he misjudged the angle that the white would be traveling, and he potted the white ball, and Piotr Ostrowski with the ball in hand had 5 balls to finish off and make it all square at 7. It seems like Wiktor is not present with his mind by the table, and Piotr is using that. Oh my god. He rushed too fast for that. I think he was even feeling that he got him and it would be a race to 2. Now Wiktor Fortuński again on the heel, leading 8-6 and requiring only 1 frame for the win.
And this is not a legal break. One ball potted, one ball crossed the kitchen line. But now Victor cannot play the push shot as it's illegal break. He can either play it directly or he can ask Piotr to come to the table. He decides to go all in, making a jump shot. It did not pay off in the manner that he wanted, as he was aiming for a pot into the right side corner. So now Piotr has a cut. But he decides to play it safe. Victor also tried to play it safe, and fortunately for him, there was a small collision with the 8 ball. Piotr responds in a decent safety. Victor cannot see the yellow ball directly. He will be using the help from the cushion. And now it's a fall. The white ball did not touch the cushion after the shot. So after the shot, any of the cushions after the contact needs to touch the cushion, otherwise it's a false shot, as we experienced here. Even though that there were 4 balls in the movement after the touch between the white ball and the object ball, none of them touched the cushion. And another poor executions of the shots from Piotr. The red ball even hung for a second. Then the cue ball collide with the pink, and now he had a very difficult shot on the pink. Fortunately for him, it went in, and now it's a most important placement of the cue ball. He wouldn't be that happy with the outcome. Nevertheless, he needs to play from this position. He was aiming for a full contact with the black ball so that he could pot it to the bottom right corner. He slid over it, so he needs to put it in the same corner
And that should be it. He's trying to fill the gap also by 1 point. But he could have been in a 1 point lead. If not that 9 from the previous frame. But still, Wiktor Fortuński 8-7 with Piotr Ostrowski raised to 9. That was a good idea to play a safety behind the orange. But again, Wiktor did not take that chance. Good safety. Great news for Wiktor Fortuński that the blue ball and the 9 collide and were not placed next to each other, as Piotr could then play a combination shot between those two balls. He needs to clear the whole table to go into the deciding frame. And what is crucial for Wiktor Fortuński is to win that match, as his brother is losing to Mariusz Koneczny 7-5 on the other table. As a reminder, the losers from both matches would face each another. So do the winners.
these are the last 2 balls for the deciding frame. He was not sure about this 8 ball. After the shot, he even placed himself a little bit on the leaning on the left side to make it go through. And it's all square at 8, deciding frame now. Is it a time for a golden break now? That would be disastrous information for Wiktor Fortuński and a dream for Piotr Ostrowski. The 9 ball stayed in the same position. And it's now all in the hands of Wiktor, whether he's gonna use that frame and win. What he needs are the next 4 moves to be played perfectly. Now he needs to place the cue ball again in the position that the red ball could be potted into the left side pocket. Then he needs to travel from the red ball in a great position towards the pink ball, and he needs to get a good angle for a great positioning on the orange ball. That requires a surge on precision now. He lost the first position on the red, so decided to pot it to the top left corner. Now a very difficult and demanding cut to the top right corner. But it went beautifully with a great position on the orange ball. It seems that there are no other obstacles. He needs to stay focused on that if he wants to win. 4 more balls in the open positions.
And he held his nerves. 9-8 for Wiktor Fortuński. Wiktor Fortuński po bardzo ciekawej batalii z Piotrem Ostrowskim. Dużo się działo na stole, pełno wzlotów i takich biliardowych upadków. Doszło do decidera, w którym zachowałeś zimną krew. Tak, dokładnie. Myślę, że ta ostatnia partia to chyba jedyne, co mogę pozytywnego powiedzieć o tym meczu, bo niestety cały mecz wyglądał bardzo słabo i na pewno nie oglądało się go zbyt dobrze, bo popełnialiśmy bardzo dużo błędów. Ale na szczęście przy 8-8 gdzieś tam rzeczywiście, tak jak mówisz, tą zimną krew zachowałem i skończyłem bardzo fajny układ. Podkreśl tą sytuację, która jest obecnie na tabelce. W jakim jesteś miejscu i o co teraz walczysz? Teraz graliśmy pierwszą rundę w odmianę 9 mil. Teraz jak wygrałem, to gram z wygranym z meczu Mariusz Skoneczny i mój brat Marcel Fortuński. I jest to moja niestety ostatnia odmiana. W pierwsze dwie poszło mi bardzo słabo i dalej nie mogę się, że tak powiem, otrząsnąć z tego wszystkiego, ale będę próbował robić to, co potrafię najlepiej, czyli grać i mam nadzieję, że w przyszłych meczach gdzieś to pozwoli mi, żeby wygrywać dalej. Zwłaszcza, że Ty, Wiktor, potrafisz wygrywać. Pamiętamy Twój bodajże w Gdańsku bardzo dobry występ na Polturze. Pamiętamy przede wszystkim Twój występ na Euroturze, więc no, widać ewidentnie, że da się, że można.
Tak, dokładnie. Ostatnio kilka turniejów na pewno poszły mi dobrze i czułem się w nich bardzo dobrze przede wszystkim. Niestety teraz nadszedł ten troszeczkę gorszy moment. Mam nadzieję, że jak najszybciej z tego momentu wyjdę i postaram się wrócić na tą drogę, którą byłem we wcześniejszych turniejach. To gratuluję zwycięstwa i oczywiście powodzenia. Dziękuję bardzo. W mojej karierze nie było takiego konkretnego momentu zwrotnego, który jakoś był dla mnie trampoliną do dalszego rozwoju. Ta moja kariera chyba przebiegała dość systematycznie i płynnie. Od czasów juniorskich już były jakieś pierwsze wyniki, były też starty na Mistrzostwach Europy z sukcesami, z medalami. Potem dość płynnie wszedłem w tą karierę seniorską i cały czas gdzieś się trzymam w tym topie Polski, topie Europy nawet myślę, że mogę powiedzieć. I nie miałem chyba takiego momentu zwrotnego. Przy czym czuję też, że ta kariera i moje podejście do bilarda gdzieś się delikatnie rozwija od pewnie młodzieńczych takich lat gniewnych, nieanalizujących, skupionych tylko na wygranej, gdzie teraz jak już mam trochę więcej tych lat i jest jakaś perspektywa rodziny, też człowiek pewnie się staje może trochę bardziej empatyczny, trochę patrzy bardziej holistycznie na siebie, docenia też inne rzeczy. Przed chwilką właśnie miałem mecz bardzo fajnym młodym juniorem. Cieszyłem się ja również, że mogę z nim zagrać, że miałem nadzieję, że gdzieś tam też będzie moja cegiełka w tym wszystkim, że on ten bilard dalej będzie kochał. Bilard nie zawsze jest przyjemny. Bywają momenty, gdzie potrafi dawać więcej frustracji niż radości. Wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka, co jest naturalne oczywiście, to nie ma tu jakiejś utopii, że nigdy nikt nie będzie myślał o wyniku i będzie tylko z uśmiechem na twarzy grał, ale warto sobie wtedy takie przewartościowanie zrobić i przypomnieć sobie, co jest ważne. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Wszystkich!
Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game.
Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. W mojej karierze nie było takiego konkretnego momentu zwrotnego, który jakoś był dla mnie trampoliną do dalszego rozwoju. Ta moja kariera chyba przebiegała dość systematycznie i płynnie. Od czasów juniorskich już były jakieś pierwsze wyniki, były też starty na Mistrzostwach Europy z sukcesami, z medalami. Potem dość płynnie wszedłem w tą karierę seniorską i cały czas gdzieś się trzymam w tym topie Polski, topie Europy nawet myślę, że mogę powiedzieć. I nie miałem chyba takiego momentu zwrotnego. Przy czym czuję też, że ta kariera i moje podejście do bilarda gdzieś się delikatnie rozwija od pewnie młodzieńczych takich lat gniewnych, nieanalizujących, skupionych tylko na wygranej, gdzie teraz jak już mam trochę więcej tych lat i jest jakaś perspektywa rodziny, też człowiek pewnie się staje może trochę bardziej empatyczny, trochę patrzy bardziej holistycznie na siebie, docenia też inne rzeczy. Przed chwilką właśnie miałem mecz bardzo fajnym młodym juniorem. Cieszyłem się ja również, że mogę z nim zagrać, że miałem nadzieję, że gdzieś tam też będzie moja cegiełka w tym wszystkim, że on ten bilard dalej będzie kochał. Bilard nie zawsze jest przyjemny. Bywają momenty, gdzie potrafi dawać więcej frustracji niż radości. Wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka, co jest naturalne oczywiście, to nie ma tu jakiejś utopii, że nigdy nikt nie będzie myślał o wyniku i będzie tylko z uśmiechem na twarzy grał, ale warto sobie wtedy takie przewartościowanie zrobić i przypomnieć sobie, co jest ważne. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Wszystkich! Dokładnie.
Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Świętokrzyskie, close by. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-Ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-Ring.
Na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie